Hello guys. So in this video, let's discuss about TG CPGET 2025 question paper of zoology. So already previous video lo I've discussed about part A, which includes 40 questions anamata. So if you haven't gone through that video, please go through that video. Sir, ఆ video చూసాకే ఈ video చూడండి because that is part A and this is part B. And question paper discussion ante it is not just question answer. It is the explanation anamata. So question enti, four options enti, why that specific option is correct, and why rest three options are wrong. And our rest three options నుంచి కూడా ఎలాంటి questions అడగొచ్చు. And a specific concept related complete information will be given in this kind of videos. So once go through the part A and part B, సో ఈ వీడియోస్ ద్వారా ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ టు యూ అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఏవైతే టాపిక్స్ మీకు తెలియదో వినలేదో దాని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ గెట్ అన్ కంప్లీట్ ఐడియా బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్. At the same time, TG CPGET 2024 question paper discussion kuda, it is already there in the YouTube channel. In my YouTube channel. So description box lo I'll share the link of 2024 and 2025 part A kuda share chestanu. Go through that videos, then come to this video. So this is part B, which includes 60 questions. So paper pattern అయితే తెలుసు మీకు 100 questions ఉంటాయి. Part A includes of 40, part B includes of 60 questions, complete of zoology questions. Syllabus discussion video kuda, it is there in the channel. Go through that video once. And coming to your first question, let's move to the first question. Yeah. As I already said, you 40 questions మనకి part A లో cover అయ్యాయి. This is 41st question. Okay? Next. Phytoplanktons are abundant in which of the following lake zones? So phytoplanktons are nothing but a plant-like planktons which are generally found in the water body. So phytoplanktons bratakali ante, or in order to find the phytoplanktons in more in number ante, a specific zone lo or a specific area lo sunlight presence అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎక్కువ అవ్వాలి. సో అలాంటి ఏరియాలో మాత్రమే యూ కెన్ సీ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ ఇన్ అబండెంట్ ఏరియా అన్నమాట. So I'll just erase it and I'll go to the explanation part. So answer is of course limnatic zone. Coming to the explanation. So first మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో లిటోరల్ జోన్ అన్నమాట. సో లిటోరల్ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సీషోర్ దగ్గర ఉండే జోన్. ఇక్కడైతే సన్లైట్ పెనిట్రేట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్, బట్ వాటర్ బాడీ సాయిల్ బాడీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. డన్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా రూటెడ్ ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, స్మాల్ ఫిషెస్ కనిపిస్తాయి. డన్. సో జనరలీ రూటెడ్ ప్లాంట్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే ఇట్ ఇస్ సీషోర్ ఏరియా, వాటర్ క్వాంటిటీ అండ్ శాండ్ క్వాంటిటీ సాయిల్ క్వాంటిటీ ఈక్వల్ అమౌంట్ లో ఉంటుంది. సో రూటెడ్ ప్లాంట్స్ కానీ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వడానికి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ ది లిటోరల్ జోన్. కమింగ్ టు ది బెంథిక్ జోన్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకలాజికల్ రీజన్ అట్ ది లోవెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది బాడీ అన్నమాట. సో లోవెస్ట్ లెవెల్ వేర్ బెంథాన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి విచ్ విల్ బి జనరలీ ఫీడింగ్ అండ్ ది డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిక్. Then next is the littoral tarvata limnatic zone will be there. So limnatic zone will be the answer because in the limnatic zone, the sunlight will be abundantly present and the process of photosynthesis will be occurring in a large way. సో ఎక్కడైతే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ డామినేట్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ మాక్సిమం గా అవుతుందో అక్కడ యూ కెన్ సీ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ అండ్ ది జూ ప్లాంక్టాన్స్ విచ్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది phytoplanktons. Done. So this is about the limnatic zone. Next is the profundal zone. So ఇది కూడా ఒక deep zone and where you cannot see any kind of light. Sunlight అనేది penetrate అవ్వదన్నమాట. So ఎక్కడైతే there is no sunlight, ultimately there is no photosynthesis. So if there is no photosynthesis, you cannot see any kind of phytoplanktons, and ఏవైతే organisms which will be living in the profundal zone, they will be generally depending on the dead and decaying organic matter. Done. So littoral zone, limnatic zone, profundal zone, benthic zone. These are all the four regions where littoral low sunlight will be there, but you can see the maximum presence of aquatic plants. Limnatic low, high penetration of sunlight and most photosynthesis will be occurring. Then so phytoplankton, zooplanktons, maximum number low type. Next is profundal zone where no light will be penetrating, and benthic zone is also lowermost zone
బెంథాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ప్రొఫండల్ లో బెంథిక్ లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ది డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. దిస్ స్లైడ్ is very important. Done. So yeah, answer will be the limnatic zone because phytoplanktons are abundant in the limnatic zone where the sunlight penetrates maximum and the photosynthesis will be occurring in a maximum amount. Next is the pernicious anemia is a result of the following. So what is the reason for the cause of pernicious anemia అని అంటున్నాడు. So vitamin B2 deficiency, vitamin C, vitamin A, blockage of vitamin A absorption, blockage of vitamin B12 absorption. So ఇందులోనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. I don't know why he has provided this extra options because ఇవన్నీ కూడా 1, 2 and 3 ఏవైతే ఉన్నాయో these are not related to pernicious anemia. These deficiencies lead to some other disorders, but not this. So blockage of vitamin B12 absorption ఏదైతే ఉంటుందో, if the vitamin B12 absorption is not properly occurring in your body, that leads to the pernicious anemia because vitamin B12 ని absorb చేసేది intrinsic factor. So when there is no intrinsic factor in your body, the vitamin B12 won't be absorbed in your body in intestine. So for explanation కోసం, so it happens when there is a lack of intrinsic factor. So ఇది protein అన్నమాట which is secreted by stomach. So B12 cannot be absorbed in the intestine. This leads to the pernicious anemia, which is also called as megaloblastic anemia అని కూడా అంటారు. So in question they can also ask as megaloblastic anemia. So అందుకే I have included this. I've said you వేరే deficiencies వేరే reasons కే cause అవుతాయి. So if you see deficiency of vitamin B2 leads to the sore throat, lesions on the lips and mouth, and scaly skin rashes will be occurring. Next is deficiency of vitamin C is the scurvy. Deficiency of vitamin A absorption leads to the night blindness. And so these are the disorders. Sorry, vitamins names and vitamins disorders. This is also very important. Done. So yeah. So the answer for this question will be option 4. This, not this. So yeah. కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ద రీజన్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్, what is the primary mechanism that triggers the type 1 hypersensitivity reactions? Very important topic. Hypersensitivity నుంచి ప్రతిసారి ఒక్కటో 2 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఇంక్లూడ్ చేస్తాడు. సో దెర్ ఇస్ a షార్ట్ వీడియో, వెరీ షార్ట్ వీడియోని, నాట్ ఇన్ ది షార్ట్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ type 1, type 2, type 3 and type 4 hypersensitivities in a very short way. అందులో నుంచి అడుగుతారు జనరల్గా. సో ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి, దేర్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ ఛానల్. And yeah, so the correct answer for this question is type 1 hypersensitivity is mainly due to the IgE antibodies. So ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు, you can easily attempt the answer. I'll show you the explanation part also. So the correct option is option 3, of course. So yeah, so type 1 is also called as anaphylactic hypersensitivity అంటారు. Also we also call it as immediate hypersensitivity అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఎలర్జన్ కానీ, ఫుడ్ ఎలర్జీ కానీ, పాలన్ గ్రెయిన్స్ కానీ, ఏదైనా డస్ట్ కానీ బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇమీడియట్ గా సెన్సిటైజ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇమీడియట్లీగా బాడీలో ఐజీ యాంటీబాడీస్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ అండ్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్, కఫ్ రావడం, కోల్డ్ రావడం, ఐస్ రెడ్ అయిపోవడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది చేంజెస్ విల్ బి అకరింగ్ ఇమీడియట్లీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది టైప్ 1. రిమెంబర్ ది కీ పాయింట్స్, ఇవన్నీ కీ పాయింట్స్ అంతే. Type 2 is generally mediated by IgG and IgM antibodies. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ఫ్యూజన్, transfusion of blood, RH incompatibility reactions, and all the autoimmune disorders comes under the type 2. Next is type 3, immune complex mediated hypersensitivity. So ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సీరం సిక్నెస్ అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి డిపాజిట్ అవుతాయి టిష్యూస్ లో, జాయింట్స్ లో. ఇక్కడ టైప్ 4 ఇస్ డిలేడ్ అనమాట, విచ్ ఇస్ జనరలీ మీడియేటెడ్ బై ది టీ సెల్స్. డిలేడ్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, 12 to 24 hours తర్వాతనే యూ కెన్ సీ ది యాక్షన్. So dermatitis or TB test skin is an example for type 4. Next, screenshots please petkondi for a general of which zoogeographical realm is called as realm of birds. So realm of birds is called as neotropical region, not the Australian region. So neotropical region, we call it as realm of region where you can see different kinds of birds, different species of birds present. So option 2 is correct, not the 4 as given in your answer key. So listen to that. So first is Nearctic realm. So areas is North America, Greenland and central Mexican highlands. So ఇందులో ఏంటంటే Palearctic realm తోటి కొంచెం సిమిలర్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇస్ నియోట్రాపికల్
realm. So దీన్ని we call it as realm of birds due to the vast and unique avian species. ఇప్పుడే చెప్పిన high huge number and very different kinds of bird species will be present. Next is Palearctic region. This is the largest geographical realm. So which is the largest geographical realm అంటే Palearctic realm అని చెప్పాను. Then so it is the primary known for its land masses and diverse climatic zones. Next is the Australian realm. So ఇవి areas and high degree of endemism due to its long isolation from the countries. Endemism అంటే ఏవైతే స్పీషీస్ ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తాయో ఇట్ కెనాట్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్. సో దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు ఆస్ట్రేలియా. మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆస్ట్రేలియా అనగానే గుర్తొచ్చేది కంగారు. దెన్ సో ఈ ఆస్ట్రేలియా ఏదైతే ఉంటుందో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ తో సపరేట్ గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కాంటినెంట్ వరల్డ్ మ్యాప్ మీరు చూస్తే. సో దట్స్ ది రీజన్ వాట్ ఎవర్ స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఏరియాస్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఎండమిజం. ద స్పీషీస్ ఆర్ ఎండమిక్. దట్స్ అంటే ద స్పెసిఫిక్ స్పీషీస్ విల్ బి ఫౌండ్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా. అక్కడే ఉంటే దాన్ని మనం ఎండమిక్ స్పీషీస్ అని అంటాం. కంప్లీట్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఏ కాంటినెంట్ లో వెళ్ళినా ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా మీకు కనిపిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎండమిక్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. దెన్ this is the explanation part. Go through this. And most important ఏంటంటే largest geographical realm and Australian which realm is endemic అంటే Australian realm. The amphibian egg undergoes which cleavage? Best explanation slide I'll show you. The correct option is, of course, unequal and radial holoblastic cleavage is found in amphibians. But for your options explanation, equal radial holoblastic cleavage is generally seen in the sea urchins. Names గుర్తుంచుకోండి, examples గుర్తుంచుకోండి. Done. Next is unequal radial holoblastic cleavage. So this is found in the amphibian eggs. Done. Next is equal radial meroblastic cleavage is found in the birds, reptiles, and the fishes. Next is unequal radial meroblastic cleavage, where very small discs of cytoplasm at the animal pole division will be occurring. ఒకసారి explanation part చూసుకోండి, very important for you. If I explain you completely, video length పెరిగిపోవచ్చు. So that's the reason. Just go through this slide, screenshot తీసుకొని చూడండి. Very basic explanation, but main important thing is example and its type. Done. Next, according to the Bohr effect, the oxygen transport ability of the hemoglobin is more when. So Bohr effect పరంగా చూస్తే ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ తో ఎప్పుడు మోర్ గా బౌండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ వెన్ ద పిహెచ్ డిక్రీజెస్. సో ఎప్పుడైతే అసిడిటీ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సో అప్పుడే దెర్ ఈస్ అన్ హై ఛాన్సెస్ ఫర్ బైండింగ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ విత్ ది ఆక్సిజన్. బేసిక్ ఐడియా అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. సో పిహెచ్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోర్ అసిడిక్ గా ఉన్నట్టు, బికాస్ డ్యూ టు ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ది మజిల్స్. సో ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో పిహెచ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ పిహెచ్ డిక్రీజెస్ ద హిమోగ్లోబిన్ అఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్ విల్ బి decreases. So this shift is dissociation curve to the right facilitates the release of more oxygen to the tissues where it is needed, that increasing the efficiency of oxygen delivery or transport. Then so ఎప్పుడైతే టిష్యూస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో పిహెచ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో పిహెచ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ యొక్క బైండింగ్ తక్కువ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏంటి, ఆక్సిజన్ అనేది సెల్స్ లోపలికి వెళ్తుంది. సెల్స్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ఎంటర్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది సర్క్యులేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి అకరింగ్. సో పిహెచ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ మోర్. దెన్ సో ఆ పిహెచ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ ని తీసుకెళ్లి సెల్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ and this is your explanation. Next, a cloning vector may not contain. So a basic cloning vector will have origin of replication, will have multiple cloning site, will have the selectable marker but not a promoter. So basic cloning vector. So answer is 3 and here is your explanation. So first is origin of replication. So origin of replication ఏంటంటే ఒక specific site
ఆర్ ఒక స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది వేర్ ద డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ద డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్. సో అందుకే దాన్ని మనం ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ మల్టిపుల్ క్లోనింగ్ సైట్ అని. సో మల్టిపుల్ క్లోనింగ్ సైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఈ సైట్ లో. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఏదైనా ఫారెన్ న్యూక్లియోటైడ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ మల్టిపుల్ క్లోనింగ్ సైట్. ఇన్ షార్ట్, multiple cloning site will be having many restriction enzymes. So ఈ many restriction enzymes ఏం చేస్తాయి, it will go take the vector, make the restriction enzymes తోటి కట్ చేసేసి it will be inserting the foreign DNA అన్నమాట. సో కట్ చేయడము ఇన్సర్ట్ చేయడము foreign DNA is the function of the multiple cloning site. Next is promoter. So promoter is nothing but the transcription start site and controls the gene ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. సో ఎక్కడైతే బేసిక్ క్లోనింగ్ అవుతుందో వేర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ జీన్ అవుతుందో దేర్ యూ డోంట్ నీడ్ ది ఫంక్షన్ ఆర్ యూ డోంట్ నీడ్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ అనమాట. సో అందుకే బేసిక్ క్లోన్స్ లో ఆర్ బేసిక్ క్లోనింగ్ లో వీ డోంట్ ప్రిఫర్ ప్రమోటర్ టు బి ప్రెసెంట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది selectable marker. This is very important. Selectable marker function ఏంటంటే it is responsible for identification and selection of the host cells. సో ఏదైతే మనం క్లోనింగ్ చేస్తాం ఆ స్పెసిఫిక్ క్లోనింగ్ అనేది సక్సెస్ అయిందా లేదా, ఆ స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయిందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి వి నీడ్ దిస్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్. డన్. సో సెలెక్టబుల్ మార్కర్, మల్టిపుల్ క్లోనింగ్ site and origin of replication will be generally present in the basic cloning vector. So option 3 is the correct, where multiple cloning promoter won't be present in the cloning vector. Next is types of animals and their larval forms. So yeah, option 3 is correct. Annelids will be having the tropophore larva, and insects will be having the caterpillar, butterfly the chinnappudu nunchi chustunam, and mollusca will be having the valiger larva, and cyclostomes will be having the ammocytus larva. So option 3 is correct for this question. Write the correct sequence for the compounds of citric acid cycle or Krebs cycle. So we all know succinyl coenzyme A, next is succinate, next is fumarate, next is malate, next is oxaloacetate. Option 3 is the correct option. Very important. Krebs cycle glycolysis. So this is the Krebs cycle. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చారనమాట. సక్సినేట్ కోఎంజైమ్ ఏ, సక్సినేట్, ఫ్యూమరేట్, మాలేట్ అండ్ ఆక్సాలోఅసిటేట్. ఇదే ఆర్డర్ లో ఇచ్చారు, మిస్ చేయకుండా. నెక్స్ట్, events that occurs at G1S checkpoint. So G1S checkpoint లో what are the events which will be occurring అంటే main is the cell monitors the size and DNA integration అన్నమాట. So that will be occurring in the G1S checkpoint. I'll show you the explanation also. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెల్ సైజ్ ఎన్ష్యూర్స్ ది సెల్ హ్యాస్ గ్రోన్ సఫిషియెంట్లీ లార్జ్ టు డివైడ్ అవ్వడానికి ప్రాపర్ సైజ్ లో గ్రో అయిందా లేదా. డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రిటీ, ఇట్ విల్ బి మానిటరింగ్ ఫర్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఆఫ్ టు ది డిఎన్ఏ సో దట్ రెప్లికేషన్ ఎర్రర్స్ ఏం అవ్వకుండా చూస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్స్. సో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ప్రాపర్ గా ఫేవర్ అవుతున్నాయా లేదా. సో దిస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి ద మేజర్ చెక్ పాయింట్స్ ఫర్ G1S చెక్ పాయింట్. డన్. సో ఎప్పుడైనా సెల్ ప్రాపర్ గా గ్రో అవ్వకపోయినా, డిఎన్ఏ అనేది ఏదైనా డామేజ్ ఉన్నా ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోయినా ద సెల్ గ్రోత్ విల్ బి స్టాప్ దెన్ అండ్ దేర్. డన్. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ చెక్ పాయింట్స్, బట్ స్పెషలీ G1S చెక్ పాయింట్ లో ఈ 3 మెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, they have given you the processes and where they'll be occurring. Very easy. So translation will be occurring in the cytoplasm. Replication will be occurring in the nucleus. ATP synthetase will be present in the mitochondria, and dark reaction of photosynthesis will be occurring in the stroma. Option 4 is correct, and here is your explanation anamata. So ribosomes synthesize అవుతుంది. Like in the ribosomes, proteins will be synthesized in the cytoplasm, which we call it as
translation process అని అంటాం. So replication, duplication of DNA into two cells that will be occurring in the nucleus. Next is ATP synthetase. It will be generally present in the mitochondria, especially inner membrane of mitochondria. And ATP synthesis ki help అవుతుంది. Next is dark reaction of photosynthesis will be occurring in the chloroplast. Chloroplast లో ఎక్కడ అంటే stroma. Dark reaction is also called as Kelvin sign. So ఈ specific slide లోనే ఎన్ని questions అయినా play చేయొచ్చు. That so very important topic. Next. Now, which of the following diseases is not a autoimmune disorder? So arthritis is an autoimmune disorder. Lupus erythematosus is an autoimmune disorder. Graves' disease is an autoimmune disorder. But bovine spongiform encephalitis is not an autoimmune disorder. It is a neurological disorder. So ఇది కూడా తప్పించారు. So option 4 is the correct. I have given you explanation slide also. So bovine spongiform encephalitis ni we also call as mad cow disease అని అంటాం. As I said, you neurodegenerative disease of cattle అన్నమాట. So misfolding of the proteins వల్ల it will cause it. As you all know, arthritis is inflammation, joint pains will be occurring. Lupus, it is an again inflammation and different kinds of tissues will be affected by this. Next is Graves' disease, which is caused by the overaction or overreaction of the thyroid gland or hyperthyroidism. So these are all the autoimmune disorders except the bovine spongiform encephalitis. So for that question, option 4 is correct. Next, the trigeminal nerve is the largest nerve with following branches. So if you see, tri antene, we know it is 3. And option lo chudandi, A, B, C, D is correct enough. So here itself says it's an wrong, but still they gave it as right. It's okay. So the correct option is B, C, D. That is ophthalmic, maxillary, mandibular. So this 3 are the trigeminal nerve. Olfactory is the first nerve which is responsible for the sense of smell and matter. So I've given you the explanation. So ophthalmic nerve, maxillary nerve and mandibular nerve. These branches provide sensory innervation to the face and motor functions like chewing ki helpful అవుతుంది. So trigeminal nerve is the 5th cranial nerve. So olfactory nerve, as I said, you sense of smell ki helpful అవుతుంది. It is the 1st cranial. ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ని చూస్తే easily you can eliminate few options. Which of the following is correct for Drosophila sex determination? So in the Drosophila, if there are 2 X chromosomes, it is a female. If there are 1 X and 1 Y chromosome, it is the male. Simple logic. Inka chala sex determination mechanisms ఉన్నాయి Drosophila lo. One you have X by A formula ద్వారా ఉంది. So that is one more method of sex determination, but this is the male, where 2 X chromosomes will be producing the female in the Drosophila melanogaster. Next, the classification of glands is based on which of the following? So it is generally based on the modes of pouring of secretion. So if you know, there are 2 types of glands, exocrine glands, endocrine glands. So exocrine glands are also called as duct glands ananta, because ee glands ki ducts untayi anamata. So ఏవైతే secretions exocrine gland నుంచి produce అవుతుందో, it will be throwing out, it will be pouring out of the secretions through the ducts. So అందుకే దాన్ని మనం duct glands అంటాం. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ductless glands, because వాటికి డక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. డైరెక్ట్లీ సెక్రేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బ్లడ్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ ది బ్లడ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ త్రూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. డన్. సో బై ది mode of pouring of secretions, you have 2 types of glands, that is exocrine glands and endocrine glands. ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. exocrine glands are duct glands, endocrine glands are ductless glands. Which of the following is known as scavengers in the marine ecosystem? So option is hagfish. Here is the explanation. So options lo icchinattu, lamprey is an parasitic fish, hagfish is an scavenger, and Spoliodon is an predator. Prestis, which is a jawfish genus, it is also an predator. Done. So scavenger adigaru kabatti hagfish is the scavenger in the marine ecosystem. If you want to go through this slide, just basic information about the organisms. Next, Turner's syndrome.
So Turner syndrome is nothing but a syndrome where one X chromosome will be missing in the female. So female లో ఒక X chromosome అనేది మిస్ అవుతుంది అన్నమాట. సో జనరలీ ఫీమేల్ లో ఏంటి 23 pairs లో 22 pairs should be the autosomes and allosomes are one pair. Where 2X chromosomes ఉంటే ఫీమేల్ 1X 1Y chromosome ఉంటే మేల్. నార్మల్ స్ట్రక్చర్. సో టర్నర్ సిండ్రోమ్ లో ఏంటి ఆటోసోమ్స్ ఆర్ నార్మల్ 44 ఉంటాయి. 22 pairs ఉంటాయి. Allosomes వచ్చేసరికి there is only single X chromosome, one X chromosome will be missing అన్నమాట. So generally question లో ఏమడిగారు syndrome is female sexual defect of course and it will be having an single X chromosomes ఉంటాయి done. So it should be actually 44X 44 allosomes ఉంటాయి ఒక X chromosomes ఉంటాయి అన్నమాట. సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే షార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఓవేరియన్ ఫెయిలియర్ విల్ బి దేర్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ విల్ బి దేర్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్. డన్. సో టర్నర్ సిండ్రోమ్. ఇంకొకటి ఉంటుంది Manifestus syndrome. It is male sexual defect అన్నమాట. సో అందులో ఏంటంటే మేల్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ 1X and 1Y chromosome. So he will be having 2X chromosomes and 1Y chromosome. Done. So total of 47 chromosomes అనేటివి ఉంటాయి. So 45 chromosomes ఉంటే it is Turner, 47 chromosomes ఉంటే it is an Manifestus syndrome and it is a male sexual defect. Next. Which of the following is an incorrect statement regarding compound epithelium? So yeah, so this is the correct option. So either secretion and absorption undo. So the secretion and absorption are the function of the simple epithelium. Done. So compound epithelium functions just I have given you. So it will be consisting of more than one layer of cells. So ikkada undi more than one layer of cells untundi. So main function entante protection ki helpful avutundi annamata. This is the main point. Protection ki helpful avutundi compound epithelium. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది ఏరియా సబ్జెక్టెడ్ టు మెకానికల్ ఆర్ కెమికల్ స్ట్రెచెస్ అనమాట. సో ఎప్పుడు స్ట్రెస్ అయ్యే ఏరియాస్ లో యూ కెన్ సీ ది కంపౌండ్ ఎపిథీలియం లైక్ ది డ్రై సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ అండ్ మాయిస్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బకల్ క్యావిటీ. సో ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ మెకానికల్ కెమికల్ స్ట్రెసెస్ ఉంటుందో దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ compound epithelium. So secretion and absorption is a simple function of simple epithelium. So here is the explanation and here is the question. Next, arrange the following events to correct sequence in the relation of translation. So this is your correct option, not the third option. So చూడండి. So first is adenylation of amino acid and amino acid tRNA charging. Adenylation process అవుతుంది. తర్వాత recruitment of ribosome to the mRNA will be occurring. Next is the correct positioning of the charged tRNA in the P site of the ribosome will be occurring. Next is the formation of the peptide bond. So ఇవన్నీ arrange అయ్యాకనే peptide bond will be forming. So ఈ basic idea ఉన్న you can attempt this question. That's option 2 is correct and I guess I've added the explanation slide also. This is your explanation slide and the order. Adenylation, recruitment of ribosome, correct position of charged tRNA to the P site, formation of peptide bond. So once ఒక్కసారి go through this process of translation, very important. Screenshot this. Next question. Scapula is the bone of vertebrate. So in the vertebrate, the scapula will be forming the pectoral girdle. So scapula and the clavicle. If rendu kalpi, it will be leading to the formation of pectoral girdle. Done. So then already, normal guy we call it as shoulder blade and to the scapula. So the main function ఏంటంటే arm ni main part of the body అంటే trunk of the body ని connect చేయడానికి helpful అవుతుంది. Shoulder girdle or pectoral girdle will be formed by the scapula and the clavicle. So the correct answer is pectoral. Which of the following characteristics is not typical to class Mammalia? So mammals will be having the lungs with alveoli and they'll be having 7 cervical vertebrates. They'll be having the thecodont teeth. But they won't have the 10 pairs. They'll be having the 12 pairs of cranial nerves. So fourth option is the correct. The structure guards the opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum is the sphincter of Oddi. This is the correct option. Let's see about the other sphincters also. They may ask.
So first is pyloric sphincter. So it is generally present between the stomach and the duodenum. That's the first part of the small intestine and duodenum, and it is one and the same. So the sphincter between the stomach and duodenum is the pyloric sphincter. సో స్టమక్ నుంచి కైమ్ ని డియోడినం కి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఎలప్ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ దిస్ స్పెంచర్ ఆఫ్ ఓడి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as hepatopancreatic sphincter. So it will be connecting the pancreatic duct into the duodenum, allowing the pancreatic juice to flow into the duodenum. Next is this semilunar valves. So it is generally present in the heart, everyone knows, and between the aortic and the pulmonary valves. Done. So the function ఏంటంటే బ్యాక్ ఫ్లో నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. Next is ileocecal valve. So it is present at the junction of ileum and the cecum. Name itself suggests anamata. So backflow avakunda help. Done. So this is about different sphincters and its location and function. Which of the following animals are uricotelic? So uricotelic animals ante enti? The animals which will be providing the waste in the form of uric acid. So generally the birds and the reptiles will be providing the waste in the form of uric acid. So first option is the correct. So coming to the next options, ammonia will be excreted by the fishes, hence we call it as ammonotelic. Urea will be excreted by mammals and few amphibians, which we call them as ureotelic. Then next, so uric acid, it will be excreted as in solid and semi-solid laga untundi, and ammonia will be excreted with more liquid content, water chala avali, so it needs to be eliminated from the body, and ureotelic is normal in between uric and ammonia. So the correct option is option 1. If you could చూసుకోండి, go through the other options as well. What is the difference between gynandromorphs and intersexes in Drosophila? Simple. So intersexes ante throughout the body they'll be having the similar genetic makeup. Done. So cells lo evaithe genetic makeup untundo throughout the body same unte danni we call it as intersex. So gynandromorphs lo entante two genetically different tissues అని కనిపిస్తాయి అన్నమాట. So for example, ఇదొక ఆర్గానిజం అనుకుంటే, so this half part లో ఫీమేల్ ఉండి and half part లో male will be there, or anterior posterior of male, posterior of female. So at a different kind of genetical tissues unte we call it as gynandromorphs. Intersex ante it will be mixed, ekkadaina undochu, different kind of, it will be having similar from the anterior part to the posterior part, similar genetic makeup unte we call it as intersex. So that's the main difference, and the correct option is option 1. Which of these is not a structural classification of simple epithelium? So columnar simple epithelium, cuboidal simple epithelium, squamous simple epithelium are the correct options, and cubicle is not just a word. So cubicle anedi, it's not a shape or it's not a word. So yeah, squamous ante cells will be flat and scale like. Cuboidical, it will be cube shaped and cross sections will be present. Columnar will be tall and narrow. Columns laga. So these are the 3 different classifications of simple epithelium. In which mode of transition the F1 progeny exhibits characteristics of both the parents? So any organism or any progeny having the characteristics of both the parents, we call it as codominance. And a major example is AB blood group. So if a father is A blood group and mother is B blood group, if their alleles are similar, then the progeny having AB blood group is an example of codominance. Done. Now, very options choose the. If complete dominance is, only one effect will be shown. So if, for example, mother is black and father is white, baby is showing only the black color, that means the complete dominance of one allele has been present on that. Done. So, and not a middle color, a complete straight gene has been transferred. So incomplete dominance ante either father or either mother will iddarivi character kaakunda it will show some intermediate phenotype, between phenotype anamata. So not black, not white, a middle color. So danni we call it as incomplete dominance. Next is multiple allelism. So multiple allelism means oka character ni it is maintained by many alleles
two or more than two alleles are maintained by a single gene and so then we call it as multiple alleles. So once go through the slides. Wings of insects and bats are example of analogous analogous structures. Explanation. So, yeah. So analogous structures are nothing but which is having the similar function but different structure and origin. So danni we call it as analogous organs and antam. Example, wings of insects and bat. So generally they are responsible for flight. Flight ke helpful avutadu. Similar function. But what is structure gaani origin ga chuste it is completely different. So then we call it as analogous organs. Opposite is the homologous organs where different functions and similar structure and origin will be there. So similar structure and origin into then we call it as homologous organs. Forelimbs of humans, bats, whales are the homologous organs. Done. So vati structure gaani origin gaani similar ga untayi, but their function will be different. So humans will walk, bats will fly, whales will swim. So it then next is the vestigial organs which have lost their functions. We call it as vestigial structures or vestigial organs. Next is non-homologous. It is not a generic term to be used in the subject. So yeah, analogous organs and homologous organs. Next, when a neuron is stimulated, the electrical signal travels through the plasma membrane. So ఎప్పుడైతే న్యూరాన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అయిందో సిగ్నల్ అయిందో there will be a production of disturbance. So electrical disturbance we call it as nerve impulse or action potential. So a nerve impulse or action potential ఏదైతే generate అయిందో that will be traveling along the neuron's plasma membrane. Done? So the correct answer will be the plasma membrane. Next question. Match the following list. So mitochondrial components and what enzymes and matter. So this is the correct option, not the option 1. This is not correct. Let's see. So mitochondrial matrix will be having the citrate synthesis and inner membrane will be having the ATP synthesis. ఇప్పటిదాకా చూసాం this, if you remember the previous questions. Space between the inner and outer membrane will be having the adenylate kinase. Outer membrane will be having the monoamine oxidase. So option 2 is the correct. So this is your explanation and matter. So matrix law, you'll be having the citrate synthesis responsible for Krebs cycle. So inner mitochondrial membrane law, you'll be having ATP synthesis, which is responsible for formation of ATP. So inner and outer membrane space lo, we can see the adenylate kinase. Outer membrane lo, you can see the monoamine oxidase. It will be having various enzymes. Next, which one of this is not a part of forebrain? So generally cerebrum, thalamus, hypothalamus all comes under the forebrain. So pons edaithe untundo, this comes under the hindbrain. So the coming to the function of the pons ఏంటంటే cerebellum ని and rest of the brain ని connect చేయడానికి helpful అవుతుంది. Then just a structure component in the brain stem responsible for connecting the cerebellum to the brain. That so it is a part of hindbrain, not the forebrain. So this is your explanation part. Go through that once if you want. Next is renal portal system is founded. So renal portal system is present in the amphibians, especially in the fishes, amphibians, reptiles, lower organisms. You can see the renal portal system. If you see the man, horse and rabbit, all comes under the mammals. Then so renal portal system is present in fishes, amphibians and reptiles. So renal portal system function ఏంటంటే from the posterior parts of the body అంటే hind limbs నుంచి lower parts of the body నుంచి it will be carrying the blood or waste blood, I mean deoxygenated blood అనుకోండి from the posterior part of the body to the kidneys. సో నార్మల్ సర్క్యులేషన్ కి తీసుకెళ్లకుండా డైరెక్ట్ కిడ్నీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ is the main function of renal portal system, consisting of group of veins carrying the blood from the posterior part of the body to the kidneys. So that is generally present in the lower organisms or lower vertebrates.
fishes, amphibians, and reptiles. ఇక్కడ ఇచ్చిన examples లో frog is an amphibian. Next, which was the first chemical mutagen? The first chemical mutagen which was identified was mustard gas. We also call it as sulfur mustard అని కూడా అంటాం. Remember the two names, mustard gas or sulfur mustard. So this was first identified during the World War II by the Orbach and Robson. So this is the first chemical mutagen anamata. So entante it will be increasing the rate of mutations anamata. So they have identified, I mean they have seen the rate of mutation high in the Drosophila. So yeah, so first chemical mutagen. So it is given the a good landmark, a good phase where genetic research can be done more about the mutations. Right? So mustard gas or sulfur mustard is the first chemical mutagen. Which of these functions is not controlled by the medulla oblongata? So medulla oblongata main function is the involuntary functions. So either respiration gani, heartbeat, blood pressure, digestion, coughing, sneezing, vomiting, all the involuntary actions will be carried forward by the medulla oblongata. So these are all the involuntary actions except the circadian rhythms which are controlled by the hypothalamus. So specific గా hypothalamus లో ఎక్కడ అంటే in the suprachiasmatic nucleus. So hypothalamus will be having the suprachiasmatic nucleus which is responsible for the circadian rhythms or natural sleep wake cycle in the organisms. Spicules in sponges are secreted by cells. So spicules in the sponges are secreted by the sclerocytes అన్నమాట. సో ఏదైతే కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ సిలికా ఉంటుందో responsible for the formation of spicules which is secreted by the sclerocytes. Next is spongocytes. So that will be producing the protein spongin responsible for flexible fibers in many sponges అన్నమాట. That's a flexibility. Next is chromocytes. Sponges ki color ఇవ్వడానికి responsible అవుతుంది. And thesiocytes are responsible for storing the food. Food storage gives color to the sponges, gives spicules to the sponges, gives flexible fibers to the sponges. So these are the four types of cells. Next. What does the structural gene Y of the lac operon hold for? Very important topic, lac operon. It's there in the channel. Go through that. Very important and very interesting topic as well. So lac operon will be having three genes, Z, Y, and A. What you need to remember is Z codes for beta galactosidase, Y codes for permease, A codes for beta galactosidase trans-acetylase or simply trans-acetylase. Done. So question lo em adigaru, Y which codes for permease is your answer. Done. Now the explanation. So Z beta galactosidase. So function enti lactose ni glucose or galactose ki convert cheyadaniki help avutundi anamata. Next is lac Y or permease. Name lone undi, it is responsible for increasing the permeability of cell membrane to lactose. So lactose permeability increase cheyadaniki helpful avutundi. Next is trans-acetylase, involved in detoxification of certain compounds. So కొన్ని compounds ni detoxify cheyadaniki helpful. Done. So these are the three structural genes, Z, Y, and A. Remember the names, remember the functions as well. Next. What is the correct sequence of 4 steps of the contraction cycle in the muscle? So muscle contraction mechanism ఉంటుంది. So అందులో this is the correct option. Not this. I'm just writing down. Yeah. So first ఏంటి? Energy కావాలి. So ATP will be hydrolyzed. So ATP hydrolyze అయిన తర్వాత ఏంటి? Myosin will go and bind to the actin. Bind అయిన తర్వాత movement will be occurring. అంటే power stroke will be occurring. తర్వాత detachment of myosin from the actin will be occurring and actin mali it will carry the new ATP and cycle will be continuous anamata. So option 3 is the correct. So this is the process. So ATP is hydrolyzed to ADP and phosphate which cogs the myosin head lo untundi. Now the myosin head binds with the actin forming the cross bridge. So release of inorganic phosphate triggers the power stroke during which myosin head pivots and pulls the thin filaments towards the center of the sarcomere. So thin filaments ni pull చేస్తుంది. After that
ఒక new ATP molecule will bind to the myosin head, causing to the detachment of actin and myosin separate అవుతుంది. So this is the mechanism of muscle contraction. Next, what is the function of yolk sac? So yolk sac function is generally to give the nutrients. Done. So it enables nutrients uptake and developing of the circulatory system. So that's the main function of the yolk sac. Simple, direct question. Which of the following is an adapter molecule? So transfer RNA, we also call it as adapter molecule antaranamata. So based on the codons which was produced by the mRNA, transfer RNA, it will take the specific amino acid and it will transfer the specific amino acid into the growing chain, growing protein chain. So andike dini we call it as adapter RNA antaru. Organisms that can tolerate wide range of salinities, we call it as urihaline organisms, which can tolerate wide range of saline, high salt concentrations generally. So stenohaline, narrow range ni matrame they can tolerate, and mesohaline, where moderate or intermediate range of salinity, temperate, moderate temperatures, ట్రాపిక్స్ కానీ పోలార్ రీజియన్స్ ని టాలరేట్ చేసేదాన్ని టెంపరేట్ టాలరెన్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ యూరిహెలైన్ దట్ కెన్ టాలరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెలైన్స్. Done. So these are all the options and the answer. A muscular diaphragm helps to move air into and out of the lungs in. Simple. Means done. Respiration, inspiration, expiration, you'll be seeing this. So option is straight movements. Which of the following has higher assimilation efficiency? So higher assimilation efficiency అంటే it is nothing but you have to break down the molecules. ఏదైతే ఎనర్జీని తీసుకుంటామో దాన్ని కంప్లీట్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి కంప్లీట్ అసిమిలేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్ నే హయ్యర్ అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీ అని అంటాం. సో జనరలీ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ ద ఫుడ్ ఇంటూ వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్, వెజిటేరియన్ ఫుడ్ లో ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ లో ఏంటి, అవుటర్ లేయర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులేస్. సో ఆ సెల్యులేస్ ని డైజెస్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అండ్ ఇట్ వోంట్ ప్రొడ్యూస్ ది కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వదు, కంప్లీట్ ఫుడ్ అసిమిలేషన్ అనేది అవ్వదు. So generally assimilation efficiency of the organisms who are completely herbivorous is low. Then ante kada, you cannot break down, you cannot produce complete assimilate. Next comes the non-vegetarian, so where the tissues which is present in the animals or the nutrients which is present in the animals is more, then easy ga digest cheyagalamu and easy ga assimilate cheyagalamu. So అందుకే carnivorous or animals having completely non-veg will be having the higher assimilation. మధ్యలో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఆమ్నివరస్, వేర్ ఇట్ విల్ బి ఫీడింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్, ఇట్ విల్ బి ఫీడింగ్ ఆన్ యానిమల్స్. సో వీటికి ఏంటంటే మోడరేట్ అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ బిట్వీన్ హెర్బివరస్ అండ్ బిట్వీన్ ది కార్నివరస్. సో ఇక్కడ మనకి హయ్యర్ అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీ అడిగారు కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ ది కార్నివరస్. నో వరీస్, ఐ హావ్ గివెన్ యూ ది కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీతో పాటు ఇచ్చాను. సింపుల్ గా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి అంటే ఆమ్నివరస్, ప్లాంట్స్ తింటాయి, యానిమల్స్ తింటాయి కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఇంటర్మీడియట్. హర్బివరస్ విచ్ విల్ బి ఫీడింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ది ప్లాంట్స్, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది లోయెస్ట్ అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వదు, కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవ్వదు అనమాట ఇఫ్ యూ ఫీడ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ది ప్లాంట్స్, బికాస్ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్ మచ్ టఫ్. సో కార్నివరస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇస్ హైయెస్ట్ అండ్ డెట్రివరస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ. డెట్రివరస్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ దే ఫీడ్ అనమాట. సో బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంజై కానీ వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేసే మెకానిజం ని బట్టి ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. దెన్ సో దిస్ ఇస్ యర్ అసిమిలేషన్ ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. Next, which one of the following salient trait called as Portuguese man of war? So generally Physalia is called as Portuguese man of war because ఏదైతే గ్యాస్ ఫిల్డ్ ఫ్లోట్స్ ఉంటాయో సో దట్ విల్ బి సిమిలర్ టు ది షిప్స్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ అని అప్పుడు. సో అందుకే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ అస్ పోర్చుగీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్. సో వేరే ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే హైడ్రా, సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నెడేరియన్స్. వెల్లెల్లా వి ఆల్సో కాల్డ్ అస్ బై ద విండ్ సేలియర్స్ అని అంటాం. And Obelia, it belongs to hydrozoans present in the marine animals.
So these are the options and explanation. In which growth phase the stationary phase is absent? Exponential. So generally exponential growth graph చూస్తే, sorry for my diagram. So it will be growing like this. Continuous growth will be there. No stationary or no stop will be occurring అనమాట. So అందుకే in the exponential phase there will be no stationary phase. Continuous గా grow అవుతూనే ఉంటాయి organism. There will be no stop. Done? So this is your option. I've given you the explanation also. So చూడండి. Other names, exponential growth is also called as logarithmic growth. Decreasing growth ante మెల్లమెల్లగా it will be going down. Sigmoid growth is S-shaped. So మెల్లగా it will be having the exponential phase, lag phase, decreasing phase, and stationary phase will be there. Then next. So comb plates are very specific features of comb jellyfishes or belong to the phylum Ctenophora. So option is 2. ఇట్లా కొన్ని straight questions will also be there. Easy to attempt. Next. So organs and their functions ఇచ్చారు. Let's see. So bone is responsible for hematopoiesis. One more. Next, spleen is responsible for filtration of blood-borne antigens ని filtrate చేయడానికి, and lymph node is responsible for filtration of tissues associated antigens, and thymus is the T cell maturation. Bone marrow is the B cell maturation అని కూడా రాయొచ్చు. Done. So here is your simple explanation. Same అక్కడ ఉన్న options ఇక్కడ. In which zone the lake does the light cannot penetrate? Benthic zone. So ఇప్పటిదాకా మనం చూసాం littoral zone, limnatic zone, aphotic zone, benthic zone and explanation ఇచ్చాను. I've given in the previous slide. So this is the same topic. మళ్ళీ అందులో నుంచి ఇచ్చాను ఇంకో క్వశ్చన్. సో benthic zone ఏంటి? lowermost zone, benthons ఉంటాయి which will be feeding on dead and decaying organisms అని చెప్పాను. So that is this. So correct option is benthic zone. Next. One list to the two list. This ఇవన్నీ horse evolution అనమాట. I'll show you the picture for your correct idea. Yeah. So this is the rock ages and these are the horses which have been present అనమాట. So very important. చూసుకోండి ఒకసారి. So Pliocene ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. So early Eocene rock will be having the Hyracotherium and Mesohippus is present in late Eocene, middle Eocene, Maryhippus, and late Miocene Philohippus, and Pleistocene modern horse will be present. So the correct option will be option 4. Done. Leave this but go through this. Next. What is an adaptation in which an organism matches its color with the surrounding to get protection from the predator's camouflage? సో ఏదైతే ఆర్గానిజం ఉంటుందో ప్రొటెక్షన్ కోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్ కి మారిపోతుంది. సో జనరలీ ఏమంటారు, చమేలియన్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో గుర్తు రావట్లేదు. బట్ యా, సో బేస్డ్ ఆన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్, రాక్ ఉంటే రాక్ కలర్ లో, శాండ్ ఉంటే శాండ్ కలర్ లో మారిపోయి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ప్రిడేటర్స్ తోటి. సో మెకానిజం ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యామోఫ్లేజ్ అంటాం అనమాట. సో డిఫరెంట్ మిమిక్రీ ఏంటంటే సౌండ్ కానీ బిహేవియర్ కానీ మిమిక్ చేస్తుంది వేరే ఆర్గానిజం లాగా. సో దట్ ఓకే ఇది అది కాదేమో అనుకొని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ప్రెడేటర్స్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మిమిక్రీ. కమెన్సలిజం ఇస్ 2 డిఫరెంట్ స్పీషీస్ వేర్ ఒక ఆర్గానిజం బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఇంకో ఆర్గానిజం నీదర్ హార్మ్ నార్ బెనిఫిట్. దానికి ఏం హార్మ్ ఉండదు, గెయిన్ ఉండదు, బట్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్. వన్ ఆర్గానిజం ఇస్ బెనిఫిటెడ్. సో మ్యూచువలిజం అనేది సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్స్ వేర్ 2 ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి బెనిఫిట్ అవుతాయి. దెన్ which of the following cells instruct the abnormality or virally infected cells to commit suicide? T cells. So natural killer cells will also help in this process, but correct apoptosis ki help avvadanamata. So straight apoptosis ki help ayedi matram T cells or cytotoxic T cells anamata. So generally it will be producing the perforins and granazyme enzymes ఉంటాయి. సో పర్ఫరెన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ది పోర్స్ ఇన్ ద టార్గెట్ సెల్స్ లో హోల్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. సో గ్రానాజైమ్స్ ఏంటి, ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సెల్. ఆ హోల్స్ నుంచి సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయి
ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ పాత్వేని ఐ మీన్ అపోప్టోసిస్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ సెల్ విల్ బి కమిటింగ్ ది సూసైడ్. ఒక కంప్లీట్ అపోప్టోసిస్ ప్రాసెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది టీ సెల్స్. డన్. సో న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ కూడా కిల్ చేస్తాయి, బట్ నాట్ ది స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అపోప్టోసిస్ అనమాట. డన్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి cytotoxic T cells or T cells. The increase in the beak depth of Galapagos finches with a relative abundance of large seed is an example of directional will be the correct option. ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా ఎవ్రీ టైమ్ ద లాస్ట్ ది క్వశ్చన్స్. సో డైరెక్షనల్ వేర్ ఒక ఫీనోటైప్ కి ఇదర్ లార్జ్ సైజ్ బీక్ ఆర్ ఇదర్ స్మాల్ సైజ్ బీక్ ఇట్లా ఒక స్పెసిఫిక్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్షనల్ అనమాట. డిస్ట్రప్టివ్ అంటే దెల్ బీ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్, ఇదర్ స్మాల్ సైజ్ బీక్ లో ఉంటాయి, లార్జ్ సైజ్ బీక్ లో ఉంటాయి, బట్ దే వోంట్ బీ ఇన్ ద మిడిల్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ట్రప్టివ్. గ్రాఫ్స్ కూడా ఉంటాయి దీనికి, లైక్ డైరెక్షనల్ లో సో నార్మల్లీ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ టు వన్ సైడ్. డిస్ట్రప్టివ్ లో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, వన్ ఎండ్ అండ్ టు ది అదర్ ఎండ్, నాట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఎండ్. సో దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ట్రప్టివ్ అనమాట. And next you'll be having this stabilizing, where it will be having this stable center లో ఉంటుంది గ్రాఫ్ అనేది. బికాస్ ఇదర్ ఇటు ఎక్స్ట్రీమ్ ఉన్నా ఇటు ఎక్స్ట్రీమ్ ఉన్నా ద ఆర్గానిజం కెనాట్ సర్వైవ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు బీక్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మీడియం సైజ్, ఆర్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ద ఆర్గానిజం ఆర్ ది ఆర్గానిజం షుడ్ బి ఇన్ ది మిడిల్ వెయిట్. ఇప్పుడు బేబీ పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళు సి నార్మల్ వెయిట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నార్మల్, అండర్ వెయిట్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, అండ్ హెవీ వెయిట్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టెబిలైజింగ్ అనమాట. సో బ్యాలెన్సింగ్ సెలెక్షన్ కూడా అంతే, మెయింటైనింగ్ ఏ జెనెటిక్ వేరియేషన్, అటు షిఫ్ట్ అవ్వకుండా ఇటు షిఫ్ట్ అవ్వకుండా నార్మల్ జెనెటిక్ వేరియేషన్ ఉంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఈ టాపిక్ నుంచి ఎవ్రీ టైమ్ దిల్ గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దిల్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ best describes the application of DNA microarray? So DNA microarray main function is to investigate the level of gene expression in a cancerous cell. So cancerous cell లో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి DNA microarray is responsible. Coming to the other options, ఇక్కడ అదే ఉంది. So electrophoresis, so it is responsible for separating the DNA, RNA, proteins ని separate చేయడానికి helpful అవుతుంది. DNA amplification is done by the polymerase chain reaction technique, and protein synthesis or translation is a technique done by the ribosome profiling or mass spectroscopy. So this is the explanation. Sorry. And this is the options అన్నమాట. So separate చేయడానికి electrophoresis, sorry, amplify చేయడానికి PCR will be used, and protein synthesis ni will be using the ribosome profiling or mass spectroscopy will be used. Which organism are considered as population for the purpose of ecological studies? So organism which is undergoing both sexual reproduction and asexual reproduction will be considered as an best example for ecological studies anamata. That so both processes undergo cheste, it is easy to study that. Next, methylation of uracil. Which of the following will be formed? The correct option will be thiamine, not the cytosine. So we know uracil is present in RNA, thiamine is present in DNA. So RNA నుంచి DNA, DNA నుంచి RNA synthesis చేయడానికి this process is very important అన్నమాట. So uracil ki if you add the methyl group, CH3 group at the 5th carbon position లో యాడ్ చేస్తే you will be forming the thiamine అన్నమాట. So very important. ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి? మెథైల్ గ్రూప్ CH3 at what position? 5th carbon position. Done. So this is your question number 99. Last question, I guess. Yeah. Two or more species with closely similar niche requirements cannot coexist indefinitely in the same habitat. The statement is, so it is generally the Gauss principle or Gauss law, competitive exclusive principle. సో ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే, వెన్ టూ ఆర్ మోర్ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సిమిలర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, సిమిలర్ ఏరియా కావాలి, సిమిలర్ ఫుడ్ కావాలి, ఆర్ సిమిలర్ ఆపోజిట్ సెక్స్ కావాలి అన్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏదైనా ఒక్క ఆర్గానిజం మాత్రమే విల్ సర్వైవ్ అనమాట. డన్. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ని వి కాల్ ఇట్ as కాంపిటీటివ్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్.
So when the competition will be occurring in the two or more species for the same niche, then one organism will only survive and other organism will be completely eliminated from that area. So danne we call it as competitive exclusive principle అని అంటాం. So వేరే లాస్ కూడా చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లా ఆఫ్ టాలరెన్స్ అన్నమాట. సో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది, లైక్ నాట్ టూ మచ్ ఆర్ టూ లిటిల్. సో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్గనిజం. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లా ఆఫ్ టాలరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఆర్గనిజం కెన్ టాలరేట్ అప్ టు 25 degrees టెంపరేచర్. సో ఈ 25 degrees టెంపరేచర్ పెరిగినా ద ఆర్గనిజం కెనాట్ సర్వైవ్. So it can survive the below because that range of tolerance is up to 25 degrees centigrade. If it is more, the organism cannot survive on that. So the specific level of tolerance will be present in the different kind of organisms. So then we call it as law of tolerance. Next is law of minimum. So ఏదైతే plant growth ఉంటుందో, for example, X plant is there. So this X plant growth is generally determined by the or limited by the very small quantity nutrient అన్నమాట. సో ఏదైతే న్యూట్రియంట్ తక్కువ అమౌంట్ లో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ కి కావాలో ఆ న్యూట్రియంట్ లేకపోతే దిస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ నాట్ ఫార్మ్డ్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ మినరల్ ఆర్ ఎక్స్ న్యూట్రియంట్ ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ కి జస్ట్ 1 గ్రామే కావాలి. డన్. ఆ 1 గ్రామ్ ఈ ప్లాంట్ కి దొరకకపోతే దట్ ప్లాంట్ కెనాట్ సర్వైవ్ అనమాట. దట్ లా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లా ఆఫ్ మినిమం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూడండి, ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇస్ limited by the nutrient in the lowest concentration. For example, oka Y nutrient, this Y nutrient is needed in 5 grams. A Y nutrient 4 grams lo dorikina this plant can survive. But the X nutrient which is needed in the 1 gram, a 1 gram lekapothe it cannot survive. Done. So then we call it as law of minimum. So law of tolerance, it can tolerate a specific level. Law of minimum, the minimum nutrient will be determining the growth of the plant. నెక్స్ట్ ఇస్ క్యాస్కేడ్ ఎఫెక్ట్. సో క్యాస్కేడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఎప్పుడైనా టాప్ ఆర్గానిజం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తీసుకున్నాం. సో వెన్ యూ రిమూవ్ దిస్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కెనాట్ సర్వైవ్, ప్రొడ్యూసర్స్ కెనాట్ సర్వైవ్. సో ఎందుకు? ద హైయెస్ట్ క్యాస్కేడ్ నే మనం తీసేసాం. సో దట్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ది అదర్ క్యాస్కేడ్స్, లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాఫిక్ క్యాస్కేడ్ ఆర్ క్యాస్కేడ్ ఎఫెక్ట్ అని అంట. సో దిస్ ఇస్ ఇప్పటిదాకా చెప్పింది కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ అని అంట. దెన్ వేర్ 2 or more species will fight for a similar niche where one organism will be excluded from the environment. So this is your part B of TG CPGET. I know I have been very fast in this video. కొంచెం ఏదైనా టాపిక్ if it is not correctly understandable, so please తక్కువ లెవెల్లో పెట్టుకోండి ఆర్ మళ్ళీ వినండి. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ బిట్ లో బికాస్ రివిజన్ అప్పుడు ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో లెంతీ వీడియో వోంట్ డిస్టర్బ్ యువర్ బ్రెయిన్. సో యా, దిస్ ఇస్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.